Друзья, всем привет! С вами Миновито онлайн, Алена Васильева и Миновито онлайн Ваня Томашевич, наш соратник, которого вы видели все это время на канале Миновито. Ваня сейчас в добровольческом батальоне Калиновского, белорусском добровольческом батальоне. Мы уже третий день, Вань, да, пытаемся записать видео, такие проблемы с интернетом, со скайпом и со всем остальным, что, в общем, проблемы. Привет, дорогой. Привет. Вань, я на самом деле даже не знаю, что сказать, кроме того, что ты знаешь, мы по тебе скучаем, и мы гордимся тобой и всеми остальными ребятами, которые защищают белорусами Украину. Сейчас очень сложная ситуация. В том смысле, что вчера могли быть провокации, которые были предупреждены ВСУ, да, и могут быть сейчас, и большая опасность, высокая очень вероятность того, что все-таки белорусов заставят напрямую перейти границу с Украиной, ну и, в общем, войти в прямое столкновение, в прямое участие в военных действиях. Что вы там думаете между собой и вообще, что нужно сделать ребятам, которые не смогли убежать там условно? Ты же смотри, заградотряды тоже никто не отменял, да, которые могут стоять сзади. Что сделать, если вдруг их заставят перейти границу? Ну да, мы на связи, у всех есть телеграммы, все читаем новости, знаем, что в Беларуси готовится, и ВСУ тут тоже ведет свой телеграм-канал, в котором тоже все читаем. Если заставят, то только сдаваться. Если не хочешь поехать в целлофановом пакете назад, и то, если поедешь еще, то только сдаваться. Как сдаваться, я думаю, военный человек и так знает, как сдаваться. А обучают военных, как делать это? Мы и видео записывали от офицера СБУ. Да, то есть, с белорусами не будут тут как-то церемониться. Все, кто приходит воевать в Украину, будут одинаково получать под сраку. Будь то там сирийцы, которых там Путин анонсировал, или белорусы, или те же русские, там, татары, неважно кто. Но к военнопленным относятся одинаково ко всем. Я поняла. Скажи, что значит одинаково ко всем к военнопленным? То есть если сдается в плен, насколько я слышала, белорусам даже будут предоставлять политическое убежище? Все зависит от ситуации, я уверен, там все будет проверяться, и нужные люди примут нужное решение. Если люди будут готовы воевать за Украину, то, я думаю, там найдут им применение. Что бы ты посоветовал сейчас, я не знаю, скажи мне свои мысли по поводу нашим подписчикам, да, по поводу ситуации в Беларуси, что можно делать, что нужно делать? Вообще, есть ли у тебя какие-то советы и мысли вот на эту тему, уже находясь Что нужно там, где ты делать? находишься? Кто может, имеет желание. Выезжайте в Польшу. В Польше, в Варшаве работает волонтерский центр полка Азов. Через этот волонтерский центр можно попасть сюда, в добровольческий батальон, который будет, как только будет сформирован, будет официально причислен к полку Азов. Кто может, в состоянии, хочет, может выехать в Польшу, связаться с волонтерами и попасть сюда. Кто не может, как говорится, точите вилы и нюхайте ветер. Все ребята как-то готовы, скажи, или есть просто чрезвычайно мотивированные, но не имеющие навыков пока? Ну, вообще, вот как? Есть и те, и другие. Есть у нас командир, который вообще с 2014 года воевал на Донбассе, и это была реальная война. Потому что истории, которые он рассказывает, это просто Рэмбо нервно курит в сторонке с того, что он рассказывает. И причем ты понимаешь, это реально. И именно так ведутся боевые действия, когда ты в упор с врагом. Что плюс все инструктораты тоже опытные, причем с реальным боевым опытом. И не каким-то там опытом 20-летней давности, а вот буквально вот сейчас. 8-летней войны.
с Россией? Все они вот были на Донбассе, все они видели, как Россия воюет. То есть, да, есть и среди тех, кто приходит, кто-то там служил, кто-то не служил, но при этом вот вчера были первые стрельбы. Командир отделения остался доволен молодыми, которые вот даже еще в гражданской одежде выходили на стрельбы. Стреляем и боевыми патронами, учебных патронов нету. Техника безопасности, все как бы на высшем уровне. То есть даже люди, которые впервые держат в руках автомат, выполняли задания вполне себе сносно для первого раза. То есть люди мотивированы, людям есть за что сражаться, людям есть что защищать, у людей есть один общий враг, это Россия. Тут даже есть чех один, который приехал сюда убивать россиян, потому что Россия для него враг. Ну, мы же понимаем, что да, это война России против Украины, против не только, наверное, против Украины, а прежде всего против Украины. Да, украинский народ страдает, защищает, и я счастлива, что ты в рядах белорусского батальона, и я рада, что ребята белорусы защищают и Украину, и нашу честь. Но и, по сути, и Беларусь защищают. Давай правде смотреть в глаза. Я к тому, что на самом деле Россия ведет войну против всего цивилизованного мира на сегодняшний день, как антицивилизация. Вань, спасибо тебе, что взял позывной Минавита. Это, насколько я знаю, не секретная информация. Не то, что спасибо, а я горжусь этим. Мы тебя обнимаем. Ну, ты в курсе. Да. Друзья, распространяйте, пожалуйста, это видео. Мы многого не можем говорить, это война, и понятное дело. Подписывайтесь на наш канал. Слава Украине! Героям слава. Беларусь. Живи вечно. Пока, дорогой. До Пока. связи.